Welcome to Audition Global. The Audition Global. So, welcome you very much to the third Cross-Culture Music Club Edition Global. And we have a guest, it's Benjamin, and he will speak with us about Capoeira, which is much more than music. And if you stay with us, you will find out how this all connects to different topics like culture, identity. And Benjamin's from Brazil right now, working in Tunisia. And because it's always English and then translated into Turkish, there is also Sadik here. I would also like to welcome Sadik. He is Kurdish and he's right now living and working in New York. So you see, the world is coming together. We are crossing borders again today for this cross-culture music club. And I would like to mention also and to say hello to Alejandro, because he made this beautiful connection to Benjamin. He is now in Germany, in Leipzig. He's from Spain, and since 2 weeks he's a father, Nael Xaver. And yes, we would like to say hello to him and his little family and wish you the best. Maybe we dedicate this music club a little bit to you and your family and hope you're all well. Yes, so it's amazing. We are here together now, all three of us, and I hope you all listening to us, watching us, will enjoy, learn a little bit, and get inspired by Benjamin. And this was already a little bit too long because it's always important not to forget Sadik to translate all this. Sorry, Okay. Sadik. That's fine, sir. Bu hafta 3. yayınımızı yapıyoruz. 3. yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz Brezilya'daki müzikle alakalı Capoeira ile ilgili bize bilgi verecek olan arkadaşımız Benjamin konuğumuz. Kendisini bana Alejandro tanıştırdı. Bunun için Alejandro'ya teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Alejandro 2 haftalık baba. Bugünkü programı ona ve yeni doğan çocuğuna ve ailesine de adamış olalım. Benjamin Tunus'ta yaşıyor. Brezilyalı kendisi. Tunus Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyor zannedersem. Bugün bize ritim ve özellikle Capoeira ile ilgili bilgi verecek. Umarım hem öğrenir hem hep beraber eğleniriz arkadaşlar. Yeah. Yeah, Sadik, thank you very much. I know Sadik just slept 3-4 hours because he was working at night, and in New Jersey it's now in the morning. Thank you for this difficult job that you're doing it voluntarily after just such a short night. And thank you very much to be for us the bridge to the Kurdish community, especially in Diyarbakir, to our friends, which we will also greet right now through this video. Ben teşekkür ederim. Burada sabah şu an 9 suları Amerika saatiyle doğu yakası. Dolayısıyla gece barda çalıştığım için çok az uyuyabildim. Ona katıldım. Onun için teşekkür etti. Diyarbakır'la aramızda köprü olduğum yani dil anlamında. Ben teşekkür ederim. Benim için bir zevk bu. Yes, sir. Yes, and Benjamin, I believe everybody first would like to know a little bit, get to know you, a little bit of your life story, how you got involved in music and especially in Capoeira, what you're doing right now. And I guess first the question will be translated and then many people are going to become curious about to get to know you a little bit. Okay. Well, thank you very much for that invitation. I'm very happy to be inside of this project. I'm Benjamin Abras, and I was born in Brazil, and I start my connection with the tradition Capoeira because I was looking for something who release my body to make performance, and a friend introduced me the Capoeira and showed me that movement, the freedom. But when I
I become inside of the tradition. I discover more than just move my body. I discover a different way to build music and a different way to sing. And this context, I say capoeira is the most powerful root in my art, is the first one who opened a gate for me inside of the Afro-Brazilian traditions. Maybe first Yeah, he make to tradition. translate. Yeah. Yeah, thank you guys. Merhabalar, ben Benjamin Nahan. Brezilya'da doğdum. Capoeira ile tanışmam bir arkadaşımın tavsiyesiyle oldu. Arkadaşımın tavsiyesinde özellikle Capoeira'nın hareket özgürlüğünden bahsetti ama ben daha sonraları çok daha fazlasını keşfettim. Beden ve fikir özgürlüğü gibi, ritim özgürlüğü gibi. Capoeira'la benim tanışmam bu sayede oldu. Başlangıcım bu sayede oldu. Bu sayede kendimi geliştirmem, yenilemem şansım oldu. Dolayısıyla Capoeira'ya çocukken işte arkadaşımın tavsiyesiyle başlamam hayatımda bir belirleyici dönüm noktası oldu. Yes. Yeah. Yep. And capoeira is a tradition who introduced me all the three traditions in Brazil, and I become disciple of these traditions because of capoeira. Show me the roots of the Afro-Brazilian people, my people who is in my blood. So I understand like capoeira was created in a situation of oppression, but as a weapon, not only for fight outside, but inside, to the person rediscover his identity as a human and heal his psychological state in the situation of oppression. Öncelikle Capoeira ile ilgili Brezilya'daki en önemli kültürel müzik enstrümanlarından biri ama benim için daha önemlisi Afro-Brezilyan dediğimiz yani Afrika kökenli Brezilyalıların bulduğu, icat ettiği bir müzik ama bu müziğin ötesinde bir silah, özellikle zulme karşı bir ses ve bir silah aracıydı. Dolayısıyla bu anlamda benim ırkımdan, benim kanımdan olan insanlarla yani Afrikalılarla, Afrika'dan gelenlerle ilgili vurgu yapıyor arkadaş. Onların sosyolojik, psikolojik olarak direnmesini, hayata tutunmasını ve savaşmasını da anlatıyor. Bu açıdan Capoeira benim için çok önemli. Yeah. And Benjamin, like Africans came as slaves to Brazil and working under very difficult conditions in Brazil on the plantage, I guess, as we can imagine when we hear the word slaves. And how did it start, and in which situations did they start to perform, and was it possible for them? Did they had to hide it still? Maybe first Sadik will translate the question. And then... Yep. Benjamin, bildiğim kadarıyla Afrikalılar Brezilya'ya köle olarak, siyahiler Brezilya'ya köle olarak getirildi. Dolayısıyla ağır işlerde ve tarlalarda çalıştırılmak zorunda bırakıldı. Bunu biliyorum ve bu Capoeira'nın onların arasında işte ortaya çıkışı, yaygınlaşması ile ilgili bize bilgi verebilir misin? En önemlisi Capoeira'nın yasak olduğunu, halen yasak mıydı? Yani köleler için Capoeira'yı, sanatını, müziğini icra edebilmek ne kadar zordu ve yasak mıydı? Bununla ilgili bir soru yöneltti Benjamin'e. O kendisi cevaplayacak. Yes. Well, Capoeira started exactly, the date exactly we don't have it, but was in the situation like the Africans was inside of a prison called Senzala. And in that situation, they work in the farms and also in gold mines. And the only time they have in the very beginning of the colonization of Brazil, in this process,
was when they was in the prison. And inside of the prison, they start to create movements to heal his body and to make it stretch and start to play like a little game in between friends there. And the owners of the farm see that, but they don't understand what is happening because looks like a dance. And they sing and use that songs to connect his body with the rhythm. Capoeira'nın ortaya çıkışıyla ilgili tam olarak bir tarih bilinmiyor ama şunu diyebilirim. Senzala cezaevinde ortaya çıktığını varsayıyoruz. Özellikle oradaki cezaevinde bulunan maden ve tarım işçilerinin çok kötü koşullar altında bu ritimle vücut müzik olayını keşfettiğini, bunu bir kendi aralarında bir oyun olarak ilk başlarda oynadıklarını seslendirdiklerini, daha sonra ise işte sahiplerin, köle sahiplerinin rahatsız olması, buna müdahale etmesi gibi gerekçelerle bunun onlar için bir dayanışma, bir psikolojik kaçış atmosferi yaratmasından bahsetti. Yes, sir. Like every single place where have this oppression against one culture, in the slavery situation, the Africans was completely prohibited to make his rituals, his spiritual rituals. So they create a syncretic way to keep part of his culture. And also they create that culture inside of Brazil as a resistance of his identity. And the capoeira, some people was in that situation in the senzala, and sometimes they have one time outside to work in a farm of sugar cane. And in the open places there, so they start to make the movements, make the music, and the owner of the farm watch them all the time and ask, what is that? They say, no, it's just a dance. And okay, no, so there is no problem. Özellikle zulümün olduğu her yerde müziğin bir direniş enstrümanı olarak ortaya çıkmasından bahsetti arkadaş. Hani dolayısıyla Afrikalıların bunu Brezilya'da işte bu Senzala cezaevinde özellikle şeker tarlaları, şeker pancarı tarlalarında çalışanların açık alanda çalışırken, yani şeker tarlalarında çalışırken müzik ve ritim, yani o vücudun özgür hareketiyle bunu yapmaya başladıklarını, hatta bir gün işte rivayet olunur ki kölelerin sahiplerinden, bu şeker tarlasının sahiplerinden biri bunların bu müzik ile, ritimle dans ettiklerini, vücutlarının hareket ettiğini gördüğünde bunu anlamamıştı, anlamlandırmaya çalışmıştı ve sordu bu nedir diye. Onlar da bunun müzik olduğunu, sadece kendilerine işte eğlenmeye çalıştıklarını anlattıklarında tamam o zaman yapabilirsiniz, sıkıntı yok diye de icazet vermiş. Yes, sir. And in the middle of this process, they start to create the fight. But the name capoeira really start to appear when some Africans escape, and when they was in an open place in a forest, they used to fight against the men who work to the farmer. And they killed some of these guys using the fight, and come the name from this come the name of the fight, because they fight in an open place in a forest. Okay. Özellikle tam da direnişin şekillenmeye çalıştığı, yani isyanın çıkmaya çalıştığı, başladığı dönemde ortaya çıktı Capoeira. Hatta sonraları Capoeira'nın işte bu kısmına fight, yani savaş, direniş adını da veriyorlar. Hatta sonraları bu köle sahiplerinden, bu mekanın sahiplerinden bazıları bu direniş esnasında, başkaldırı esnasında öldürüldüler. Dolayısıyla onun için buna işte açık alanda Capoeira'nın fight dediğimiz, yani savaşma
adı verildi Capoeira'nın bu kısmına. Yes, sir. And after this period, the period of more harder in the beginning of the slavery in Brazil, we have the second layer of this moment when the escravocracy, I say, slavery democracy of Brazil, it starts to not be a good business. So they start to release people little by little until become the end of slavery in Brazil. In all this period, capoeira was a weapon against the oppression. And because of this, they put in the law the complete the prohibition of the capoeira, because they recognize what is that is a fight and is danger for the government of Portugal, the king of Portugal, and also to the police, for every people who was against the Africans in Brazil and every people from the peripheral city. Okay. Bundan sonraki ikinci kısımda özellikle Brezilya'nın yavaştan böyle demokrasiye geçip cezaevinden mahkumların serbest bırakılmaya başladığı dönemde Capoeira'nın halen etkili bir isyan silahı olarak kullanıldığını fark etti Portekiz Krallığı ve Portekiz hükümeti, bunlara bağlı kolluk kuvvetleri, polis güçleri. Dolayısıyla hemen akabinde Capoeira'yı yasakladılar. Çünkü Capoeira'nın sadece müzik ve ritim değil, aynı zamanda onlar için isyanı ve baş kaldırmayı da sebep olduğunu anladılar. Dolayısıyla bu da Capoeira'nın Brezilya'daki köleliğe ve zulme karşı ikinci kısmında yer alan olaylardan bir kısmı. Yes, sir. But after that time, becomes something so strong inside of the Brazilian culture. And the real resistance of capoeira is because the people who learn capoeira start to teach in secret. And people learn. And especially in favelas, it was the beginning, the end of slavery in Brazil is the very beginning of the favelas of Brazil. And the people start to learn in the peripheral neighborhoods to learn capoeira and use that as a toy. The body is a toy for the poor boys and girls in Brazil in that period, and is the very beginning of the connection with the music, also a different kind of music. Okay. Çok sonraları hani bu Capoeira'nın yasaklanmasından sonra Brezilya'da bu daha çok gizlice performans edilmeye başlandı. Özellikle insanlar bunu gizlice öğrenip işte vücudun hareketi, dansını yapmaya başladılar. İşte komşular birbirlerine öğrettiler, mahallelerde, insanlar arasında. Dolayısıyla bunu aynı zamanda bir vücut aracı olarak, yani vücudun hareket aracı olarak görmeye başladılar. Hani olmazsa olmazı gibi bir vücudun bir parçası haline gelmeye başladı ve giderek güçlendi ondan sonra Capoeira Brezilya'nın o döneminde ve sonrasında. Yes. And I think our luck in that situation, our history, is because like the slavery in United States, people could not play drums. People could not make music with traditional instruments. In Brazil, no. In Brazil, the Africans could create new instruments. They could make jam session of different cultures. And the owners of the farmers and the government of Brazil in that period understand like, okay, it's good if these Africans have one time to breathe, they will become more calm. So this is the very beginning of the music in capoeira, the samba, the carnaval in Brazil, the frevo, and many other traditions who have drums in Brazil. And this difference is very important to understand this context. Özellikle kölelikle ilgili kısmına gelirsek, Brezilya'yı Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslarsak biz biraz daha şanslıydık. Özellikle bu tarlada çalışan patronların capoeira yapmasına izin verdiği kişileri kastederek. Çünkü o dönemin köle sahipleri ve dönemin hükümeti capoeira'nın, müziğin ve ritmin aslında insanlar, bu köleler için
kendilerini ifade etme, bir kaçış alanı, nefes alma alanı olduğunu fark ettiler ve bunun içinde tamam o zaman yapabilirler dediler ama biz bunu da biliyoruz ki özellikle Amerika'daki köleler bu kadar şanslı değillerdi. Onlar davul çalmaları yasaktı, müzik yapmaları yasaktı. Dolayısıyla ben hani geçmişimize teşekkür ediyorum. Biz biraz daha şanslıydık, daha bir yaratıcı olabildik alet ve enstrümanda. Çünkü yasaklar onlara göre bize daha bir göreceydi. Yes, sir. And just to finish this part, explaining about the origin of capoeira, and in that period capoeira was so inside of the behavior of Brazilian people, especially in Salvador, Pernambuco, Minas Gerais, and Rio, was so strong, was inside of the culture and hide together with samba, together with afoxé, together with frevo. These three things are dances inside of the tradition of Brazil. And capoeira was making a mix in between these traditions to hide the knowledge of heal and protect the body of the person who chose to be a capoeira. Capoeira'nın yine orijinaline dönersek o dönemde Brezilya kültürünün işte Rio gibi diğer Afoxe gibi diğer şehirlerinde işte sambayla diğer müzik şeyleriyle samba başta olmak üzere çok daha uyumlu, karışık bir şekilde icra edildi. Biraz daha şanslıydı. Dolayısıyla bu şekilde güçlenmesi, yaygınlaşması Capoeira'nın mümkün oldu. Özellikle kişinin ya da müziği icra edenlerin vücutlarının müzik ile olan o bağlantısı, müzik olan o ritmi, müzik ile olan o yaşamı daha güçlüydü. Dolayısıyla Capoeira bu açıdan diğer tüm müzik branşları ile çok güzel bir kombin oldu o dönemde. Yes, sir. Yeah. Mm-hmm. And Benjamin, you were explaining already like about the rhythm, the movements, but there is also a little song inside of capoeira. They are also singing. And can you explain a little bit about the songs? What are they about? You mentioned already it was a chance of to find some inner freedom and inner peace. Are the songs also connected to this finding peace and freedom in this horrible situation, how capoeira started and developed? Halihazırda Benjamin bize Capoeira'nın geçmişiyle, başlangıcıyla ilgili bilgiler verdin ama yine Capoeira'nın içerisinde küçük de olsa müziğin olduğunu, yani şarkının olduğunu biliyoruz. Bize işte onunla ilgili de bilgi verebilir misin? Capoeira hani işte insanın kendi iç özgürlüğünü bulması, o müzik ritmi, müzik aşkı ama aynı zamanda orada küçük de bir şarkı bölümü geçiyor. Bu nasıl başladı? Bununla ilgili de bize bilgi verebilir misin? Yes. Well, the songs in capoeira, they come exactly in that moment when, in the end of the slavery in Brazil, the songs become one way in between that situation of slavery to talk about against the oppression, to talk about release the person from the psychological prison. Because every time, every people who was under oppression, they are passing for a very hard psychological violence. And in capoeira, the songs was created and was absorbing songs from different traditions like the samba, afoxé, umbanda especially, to bring the power to heal the person from inside. And when you sing a song of capoeira, you feel the vibration of the very special tones to wake up your body, to wake up your soul, to believe in yourself. Many songs in capoeira have different approach.
And this approach, I will talk about this little by little. Okay. Şarkı içindeki ortaya çıkışıyla ilgili özellikle köleliğin sona ermesine yakın aslında bu şarkı sözlerinin Capoeira'la beraber ortaya çıkmasından bahsetti. Bununla da ilgili özellikle vücudun serbest kalması, yani köleliğin fiziki esaretten kurtuluştan hemen sonra esas kötü olanın zihinsel kölelik olduğunu, dolayısıyla zihinsel kölelik döneminde bu sözlerin çoğunun onunla ilişkili olduğunu, insanların o zihinlerini o kölelikten, o zulümden, o zulümün etkilerinden arındırma sürecinin öneminden bahsetti. Afoşe gibi, samba gibi diğer müzik şeyleriyle, müzik olgularıyla bir harmoni şeklinde nasıl ruhları iyileştirdiğini, bu yaralanan, zarar gören, zulme maruz kalan ruhları iyileştirmede bir metot olarak kullanıldığından bahsetti. Yine de şu anda bize Capoeira'nın birden fazla yaklaşım metodunun, işte bu bahsettiği olaylar arasında birden fazla yaklaşım metodunun olduğundan bahsetti. Şu an bize onunla ilgili bilgi verecek. Yes, sir. Mhm. And Benjamin, you also brought a video or two. Yeah. Yeah. And maybe it's also good for a little break after talking, and also that Sadik can rest a little bit. Yeah. To show maybe one of them, and then we are coming back probably to the topic of the songs, to give an example. So I will sing a song. Sorry, you're frozen. I didn't understand what you said in the beginning. Sorry. Yeah, the question, you brought two videos, if we should watch one first or you want to sing first, and then maybe it's nice if you sing first, Okay. and later we can watch the video. Yeah, we can watch the video about the rhythm. I think this is very good, like that part we decorate to see this, and I talk about the music in the quotidian. It's really good. Yeah. Bu arada belki şey yapmış oluruz, hani bir ufak bir ara verip iki tane video var, onlardan birini gösterme şansımız olur mu diye sordu Achim Benjamin'e. Benjamin de iyi olur aslında dedi. O arada hani bir dinlenmiş ve bu Capoeira'nın ilk videosunu da görmüş oluruz. Yes. Okay, so then we will share the screen, and I hope it will work well. Yeah, this one. This one or the other one first? No, this one. Yeah. Okay, then.
Yes, beautiful. Such a wonderful video and music. Eu comecei a adaptar um pouco como instrumento. Oh, I have Foi aí que eu to. comecei a pensar assim, o primeiro instrumento é a voz. O melhor instrumento é o corpo. So that we have to stop now. Sorry. Yep. So also that sounds very interesting. Yeah. But that was not the goal. This musician is a great inspiration for the music in Brazil. He's a master who is with the ancestors. We say that he's with the ancestors now, Naná Vasconcelos. And he was the person who put the berimbau, the masterpiece instrument of the capoeira, in the world music. Because before him, nobody had courage to do it. So he said about the importance of the music, the musicality of capoeira, and bring this by the organic way also. Bu müzisyen, videoda olan müzisyen Brezilya'nın Capoeira sanatındaki en önemli müzisyenlerinden, yani işte ustaların ustası olan bir müzisyen. Özellikle kendisinin yaratıcılığı olmasaydı Capoeira'nın bu kadar yaygınlaşması, bu kadar tanınmasına mümkün olmazdı. O özellikle şunu belirtiyordu, o ritmin ne kadar önemli olduğunu, bütün olayın ritim olduğunu Capoeira müziğinde. Dolayısıyla o izlediğimiz videonundaki müzisyenle ilgili de bir ek bilgi geçmiş olduk. Yes, sir. And now, Achim, what you you make a question before I forget it. And what surprised me so much in this video was like using the ocean as a kind of instrument. Mm-hmm. And before you also mentioned this connection between nature, natural rhythms, music. Mm-hmm. Maybe you can say a few words about that. Mm-hmm. Benim dikkatimi çeken özellikle videoda sanatçının okyanusu kullanarak ritim ve müzik icra etmesiydi. Belki sen de bize hani bu insanın doğal olarak içinden gelen bu ritim olayının doğada nasıl bir ahenge uyuma sahip olduğunu ya da birlikte olduğunu bize anlatırsın. Achim'in sorusu da bu oldu. Bakalım arkadaş nasıl cevap verecek. Yes. Well, this connection with the nature to the Afro-Brazilian music, especially the capoeira, it's very important because in the process to learn music in capoeira, it's understand your body as nature. And the metaphor of this image of Master Naná Vasconcelos playing the ocean, it's like he's talking with the ancestors, because the traditions say everything starts in the ocean and everything ends in the ocean.
there is a lot of songs who talk about this connection with ancestrality and the ocean. And that connection with nature, it's like understand our powerful instrument, the body connected to the nature to produce a different energy, the energy of healing and the energy of presence. When you are really present, you connect yourself with nature and you really feel the spirit of freedom. Bu doğadaki Capoeira'nın doğaya uyumlu olmasından bahsetti. Sanatçının neden o performansı okyanusta gösterdiğinden bahsetti. Orada dedi ki sanatçı diyor ki senin vücudun aslında doğa. Yani senin o Capoeira'da vücudun senin doğa. Okyanusta performansı sergilemesinin sebebi de bizde bir Capoeira'da bu sanatta, bu kültürde bir söz var. Her şey okyanusta başladı ve her şey okyanusta sona erecek. Buna inanıyoruz. Onun için o performans okyanusta sergilendi. Burada önemli olan detay da o vücudun, o ruhun doğa ile birleşmesi, doğa ile temasa geçmesi, doğa ile betimlenmesi ve o sayede müziğin ve ritmin bir şeye çıkması, ortaya çıkması. Dolayısıyla burada doğa çok önemli yer tutuyor. Yes, sir. And we started to talk a little bit about the capoeira songs, like what are they about? We know most songs are about love and partnerships and broken hearts. Is it similar or is it differently in these capoeira songs? Genelde Capoeira'nın bir önceki videodan önce sormuştu, bazısının şarkı sözleri var. İşte aşkı, kalp kırıklıklarını, dramları anlatan. Genelde hepsi aynı mıdır ya da bu dinlediğimizde bu daha mı farklıdır diye Achim bir soru yöneltti. Bakalım arkadaş ne diyecek? Yes. Well, the songs in Capoeira, they works as a book. Think that period in Brazil, the person who suffered the oppression, who is very poor, have no conditions of life, they cannot also write or study the language of the oppressor, the Portuguese government. And they use the voice as a book, as the voice to tell histories, to the voice to teach the history and to pass knowledge. So the songs in Capoeira, they talk about all the contexts of life. They talk about love, they talk about violence, they talk about justice, they talk about happiness, and they talk about believe in yourself and to challenge yourself to discover who you are. Because Capoeira also believe in the being is not complete. You are in a process of life. You are not like an object. Okay, this is a stone and it's finished. No, everything is in a process. So the songs talk about the process of life. Okay, that's good to translate. Capoeira'nın bu Brezilya'daki hani neden şarkı sözleriyle ilgili kısmından şey yaparken özellikle birçok şeye değindiğini, işte zulüm altında seslerini duyuramayan insanların, şikayetlerini, dertlerini duyuramayan insanların bunu bir araç olarak kullanıldığını, bu sayede sıkıntılarını, dertlerini anlatmaya çalıştıklarını, işte hak, hukuk, adalet, eşitlik, insan hakları gibi olayları anlatmaya çalıştıklarını, Capoeira'nın nesiller arasında bu bilginin aktarımı, yani sözlü aktarımı da olduğunu, dolayısıyla yaşanmışlıkları anlattığını, dolayısıyla geçmiş ile gelecek arasındaki kuşaklar arasında o Portekiz krallığına, Portekiz hükümetine karşı edilen mücadelelerin, onların ettikleri zulümlerin, işte sürgünlerin, ölümlerin, aşkların ve dertlerin de anlattığını. Onun dışında Capoeira'da şöyle bir şey var dedi. Biz insanlığın her zaman bir
sürecin içerisinde olduğunu, sürecin hiçbir zaman tamamlanmadığını, yani halen ham olarak geldik, işleniyoruz. Dolayısıyla Capoeira bunu anlatıyor bize. Yani biz halen o sürecin, yapılanma sürecinin içerisindeyiz, hamız ve işlenmeye devam ediyoruz. Yani Türkçesi demir şeyde dövülür gibi, yani dövülmeye devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Capoeira'nın ana özünü de bu oluşturuyor. Yes, sir. And this context of the diversity of the songs especially was created to protect the knowledge, because against the oppression of the government of Portugal, and also after this, in the process of Brazil, when Brazil was going the direction of the dictator, the music in Capoeira was one way to protect the knowledge of people, to talk secretly to the people what they need to know, what is happening, what is around. So most of the songs of Brazil learn the metaphor way of Capoeira, the metaphoric way to speak things who only the people around of Capoeira know what they are talking about. And the people who is listening say, okay, it's a beautiful song. But the song was talking about, okay, the oppression, about the violence, but in a metaphoric way. Capoeira'da bu kısmında Brezilya ve Portekiz hükümetlerinin zulmü anlatılırken özellikle Brezilya'nın Portekiz sonrası diktatörlüğe kaydığı dönemde Capoeira aslında bu sözler bir müzikten ziyade dinleyenler için sadece bir müzikti, işte ne güzel sözler, ne güzel ritimler, ama aslında bir haberleşme aracıydı. Aslında yaşananları anlatma aracıydı. Bu amaçla çok yaygın olarak kullanıldı. Yani o dönemde Brezilya'da yaşanan insan hakları ihlalleri, işte bu zulüm, kölelik gibi daha birçok kötü olayın sözsel aktarımıydı. Yani her ne kadar müzik ve ritim olarak görünse ve algılansa bile dışarıdan, buradaki esas amaç o iletişimi, o bilginin aktarımını sağlayabilmekti ve Capoeira'yı bilenler bunun o fazlasıyla farkındaydılar. Yes. Yeah. And that, for me, it's something very special in the context of the music in Capoeira, because it's the spirit of freedom, protect, and the way to protect yourself. And in the same time, we say, we are just playing like a children. We play Capoeira, like you enjoy like a toy. Your body is your toy, your voice. And all this process to play and sing the songs as a meeting with friends and brothers and sisters, make the thing less heaviness, and make people understand, okay, and think about what has happened in the community. Benim için bana daha çok önemli olanlardan biri bu ruhun özgür olarak hissetmesi, ruhun özgür olarak kendini ifade etmesi. Bunun dışında vücudumuzu işte bir araç olarak kullanıyoruz. Görüşlerimizi, fikirlerimizi ifade etmek için ailelerimize, arkadaşlarımıza. Çocuklar gibi oyun oynuyoruz. Çocukların oyuncaklarla oynadığı gibi, ama burada vücudumuzu oyun olarak yapıyoruz, ortaya koyuyoruz. Bu açıdan benim için çok önemliydi. Bana bunları ifade ediyordu. O fikirleri, o düşünceleri, o ruhu yansıtabilmek. Eşe, dosta, aileye ve en önemlisi o kendi ruhumuza, kendi benliğimize. Yes, sir. I would like to sing one song to give one example of this metaphor way of Capoeira, to explain how this happened and how they make to survive, especially the metaphor of our origin, because when our ancestors was in this slavery situation, they say, no, you are nobody, you have no grandfather, grandmother, you don't have land, you are no one. So Capoeira bring to us the information, no, we comes from Africa. We comes from a people
we have a heritage and we have a wise way to do things. Don't believe in that. So the song I will sing, it's a little bit about this context. Ben şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Onu söylemeden önce şunu belirteyim. Bizim için köle olarak Afrika'dan insanlar Brezilya'ya getirildiği zaman onlara sizin bir geçmişiniz, bir tarihiniz, bir kültürünüz, bir aileniz yok, unutun, siz buradasınız beden olarak denildi. Ama bizim açımızdan, onlar açısından Capoeira'nın anlamı şuydu: biz insanız, bizim bir kültürümüz var, bizim bir doğamız var, bizim bir coğrafyamız var. İşte Afrika'dan biz geliyoruz ve bizim çok daha bilgece yollarımız ve metotlarımız var. Bunu ifade etme, bu ruhu canlandırma, bu ruhu diri tutma idi Capoeira. Bu açıdan benim için çok önemli ve şu an bununla ilgili bir şarkıyı söyleyecek arkadaş. Yes, sir. So I will sing a song which is called Ladainha. Ladainha about the slavery ship. Söyleyeceğim parça Latanmia. Latanmia bu gemilerle getirilen köleler ve işte slavery ship'i anlatıyor. Kendisi onu bize seslendirecek şimdi. Yes, sir. E navio é esse que chegou agora? É nave negreiro com o povo de Angola. Que navio é esse que chegou agora? É nave negreiro com o povo de Angola. Angola, Angola, oi angoleiro veio de Angola. Angola, Angola, oi angoleiro veio de Angola. So it looks like a baby song, and it's talking about lovely things, but it's talking about they come from Angola, they come in a slavery ship, and most of the songs, when they are singing, when the policeman is coming, they change the song because they are talking to people, to his people, to the new people, to the young. When the police come, they change the song because to masquerade the information. Söylediğim parça hani bir çocuk ninnisi gibi size gelmiş olabilir ama aslında nereden geldiğimizi, işte köleliği, zulümleri, Afrika'dan Angola'dan, Afrika ülkesi Angola'dan gemilerle getirilişimizi anlattı. Hatta biz bunu işte bu söylenirken etrafta polis görülmeye başlandığında insanlar, yani bu Capoeira'yı, bu sözleri icra edenler hemen parçayı değiştiriyorlardı çünkü yasaktı. Hemen normal bir şeymiş gibi normal bir şarkıya geçiyorlardı, sözlere geçiyorlardı. Polis yokken ya da kendilerini güvende hissettiklerinde ise bu zulümün tarihçesini Afrika'dan, Angola'dan geldiklerini bu yolla anlatıyorlardı. O açıdan aslında kulağa hoş gelse de oldukça derin anlamları olan bir parçayı söylemiş oldu bize. Yes, sir. I'm sorry, just make a correction. It's not a ladainha, it's a corrido. It's a different kind of song. That song I sing now is a corrido. I'm sorry. Okay. Demin Latanya diye çevirdiğim parça aslında Latanya değilmiş. Kukunya dediği bir parçayı söylemiş oldu. Latanya değil, onu düzeltmiş olalım. Yes, sir. And there is another situation of prohibition in Brazil for a long time was the religious cult from Africa. So to hide the beliefs of them also, what they make a syncretism connection with the Christian beliefs, but using the Christian saints as a metaphor of African ancestors. Tabii burada şöyle de bir şey vardı. Bu Afrika'dan getirilen insanlar dini olarak işte Hristiyanlaştırılıp Hristiyanlığa maruz bırakıldıklarında şöyle bir yolu keşfettiler, şöyle bir şey yaptılar. Dini Hristiyani ilahiler söylediler ama aslında bu ilahiler Hristiyanlıktan çok bir metafordu ve bu metafor Afrika'daki onların kökenlerini ve atalarına gönderme ve vurguda bulunuyordu. Dolayısıyla onlara
nereden geldiklerini, atalarının ve kökenlerinin kim olduğunu hatırlatıyordu. İlahiler Hristiyanlığı anlatıyor görünse de. Yes, sir. So, some cults, like the tradition with the ancestors. There is one ancestor who was very demonized by the Portugal beliefs, the Christian belief that they call this ancestor Eshu. No, this is the demon, but it's not the demon, it's not Christian. So what the Africans and the people in Capoeira say, they use the metaphor of Eshu as the Lord of the way, the Lord of the gates. He opened the gates. They use the metaphor of St. Peter, a Christian saint, because he's the owner of the doors of the church. So they sing to St. Peter, seria São Pedro in Portuguese, to talk about Eshu, but only the people inside of the tradition understand what, okay, it's about Eshu, that song. Okay, let me translate that. Burada özellikle Eshu diye birinden bahsetti. Bunun işte Hristiyanlıkta, Portekiz'de, Brezilya'da Hristiyan olmadığı için şeytanlaştırıldığını, kötülendiğinden bahsetti. Hatta öyle ki o kötü biri değildi, sadece Hristiyan değildi. O aynı zamanda bizim için işte bu Eshu dedikleri işte Tanrı gibi kapılar açma, yollar idi. Yani o kapılarla yollara bağlanma idi. Hatta onu hafızalarda tutmak için, yaşatmak için bu kendi eski inanışlarını Hristiyanlıkta Aziz Peter vardır, Saint Peter. Onunla ilgili bir ilahi yazıldı. Sanki o ilahi ona adanmış gibi ona söyleniyordu insanlar dinlediğinde, ama aslında o ilahideki amaç Saint Peter, Aziz Peter değil. Bu kendi inançlarındaki Eshu karakteriydi. Onun yaratıcılığı, onun o bağlantılar ile bu kültürü, bu Afrikalıları nasıl kendi o kültürlerinden, benliklerinden, özünden koparmadan yaşamda tuttuğunu anlatıyordu. Ama dinleyenler için o sanki Aziz Peter'ı anlatıyordu. Yes. So the song is this one. Foi São Pedro que deu a chave do céu, São Pedro que deu a chave do céu pro meu caminhar, a chave do céu. Foi São Pedro que deu a chave do céu, São Pedro que deu a chave do céu. São Pedro é quem sabe, chave do céu, o caminho do homem. São Pedro é quem sabe, caminho que é certo. São Pedro quem sabe. So that song, it's using to say in very Christian ways, Saint Peter who have the keys of the heaven, but it's talking about Eshu is the one who have the keys of my internal heaven. It's about this, the metaphor. Bu parçadaki metaforda işte Saint Peter'dan, Aziz Peter'dan bahsediyor. Onun cennetin anahtarlarını elinde tuttuğundan bahsediyor. Ama aslında bu metafor, bir aldatmaca. Biz bunu biliyoruz. Çünkü aslında burada bizim kendi Lord'um Efendimiz olan Eshu'dan bahsediyor. Onun o evrenselliği, o kalıcılığın anahtarını elinde tuttuğundan bahsediyor. Ama dinleyenler için iyi, yoğun bir Hristiyan ilahisi gibi kulağa geliyor. Ama değil aslında. Yes, sir. Well, Achim, do you want to ask something? Or? Yes, a lot of people in the world are living in bad situations because of government, for example. And then you explained already there is the outer piece probably missing, but then you also, sometimes you feel that also your inner piece is gone, which easily happens, I guess, if you are in such a bad situation. But you can struggle with the outer missing piece, but also with your inner missing piece. And how do you think, is it possible also people from different parts of the world to learn from Capoeira, that Capoeira can help them when you are getting into it? You can repeat, please. You was frozen. The beginning. Yes,
When you started the question, it was frozen. Yeah, if Sorry. also people from other parts of the world, if they Mhm. can like get into the capoeira, if it can help them to find their inner peace and to, yeah. Okay. Oh yeah. Ahim şöyle bir soru sordu. Dünyada şu an birçok halkın, birçok milletin hükümetlerden kaynaklı, sistemlerden kaynaklı ciddi zulümlere, baskılara maruz kaldığını, kendilerini ifade edemediğinden bahsetti. Bununla ilgili Ahim, Benjamin'e senin Capoeira'nın işte bu iç ve dış huzur kaybedildiği zaman, bu zor, kötü koşullarla karşılaşıldığı zaman Capoeira bir yaşam kaynağı, bir direniş amacı olarak, bir yaşam gayesi olarak bu negativitenin içerisinde pozitiflik olarak durabilir mi, kullanılabilir mi diye bir soru yöneltti. Şimdi Benjamin'in cevabını bekliyoruz. Yes. Yes. Capoeira is a tradition who is not close only to a Brazilian experience. Right now, we have capoeira in most all the world. And that behavior about the tradition, the free way to learn, when you have opportunity to have a teacher, someone to teach you the movements, teach you the songs, is great. But if you don't have that, you also can visit so many people who share information online right now to talk about this, about your freedom in your body as a place to you protect your integrity and your knowledge, because we have a personal knowledge, but we ignore that because of this oppression around the world. Most of the cultures are passing for that, even in the contemporary world. Evet, Capoeira sadece hani bu anlamda günümüzde sadece Brezilya'ya özgü değil bu zulümleri ve yaşanan kötü olayları anlatmak için. Şimdi dünyanın birçok yerinde ne yazık ki kötü olaylar ve ciddi zulümler yaşanıyor. Online mecralardan da bunlara erişmek, bir şeyler ifade etmek, sesi söylemek mümkün. İç ve dış barışı korumak, işte o ruhtaki direnişi yükseltmek mümkün. Dolayısıyla bu şekilde de Capoeira'nın I think it's a great opportunity. Like when you can have like this meeting we are having, I share some information for you to you take the first key, and after that you can experiment, you can play, you can enjoy yourself making music and making the movements, to understand you have the power in your hands to take off the bad energy and heal yourself. Even right now in the situation of COVID-19, I teach a lot of people online to use your body to play and to enjoy the time with yourself. This one way to protect yourself also. Hatta şöyle şu an büyük bir şans oldu benim için bunu ifade etmek. Şunu şey yapayım, hani bu içinden geçtiğimiz zor süreçlerde iç ve dış barışı koruyabilmek, o direnişi ruhunda betimleyebilmek, özgürleyebilmek için şöyle dedi. Ben sadece ipucu vermiş oldum Capoeira'nın bir yol, bir kapı olabileceğini, ama esas mesele bunu sizin kendi tecrübeleriniz ile betimlemeniz, hayatınıza koymanız. Hatta bu korona, Covid-19'den kaynaklı olarak da online olarak birçok arkadaşa bu ritmin, müziğin, Capoeira'nın o vücudun iç ve dış, yani ruhumuzu ve fiziğimizi nasıl iyileştirebileceğini, nasıl bu süreci daha kolay atlatabileceğimizi atlatmakta işe yarayabileceğini şu an anlatıyorum ve oldukça şey oluyor. Yani ipucunu veriyoruz, gerisini siz kendiniz kendi tecrübelerinizle tamamlıyorsunuz. Yes. So I guess it was very good to understand now doing this talk that capoeira is much more than music. It's more a way of life, a way how to see the things and how to see yourself in these conditions. Is that right? Şunu diyebiliriz o zaman, Capoeira sadece bir müzik değil. Müzikten öte kendini bir ifade ediş ve yaşam şekli ve bu yaşam şeklinin o yaşananların işte direnişin de adı. Doğru mu? Yani bunu diyebilir miyiz Capoeira için diye Benjamin'e sordu.
Yeah, and then it's interesting to see some people start to make capoeira with 16, with 17. It's not only when you are young, but when you are ground, when you are old, you can start to make capoeira. You can start to play a tambour. You have no time to start capoeira. No, it's just to young people, because some people have a very wrong idea about capoeira when they see a lot of acrobacy. Acrobacy is not capoeira. You can do it if you want, but that's not the base of capoeira. The base of capoeira is connection with the nature by yourself. İlginç olan şu aslında, günümüzde 60-70 yaşında insanların da capoeira yaptığını, capoeira'ya başladığını görüyoruz ama genelde capoeira'yı izleyenler oldukça hareketli, yani fiziksel anlamda oldukça hareketli bir müzik olduğu için onu sadece müzik olarak, hareket olarak gördükleri için sadece gençlere yakıştırıyorlar ama bu doğru değil. Capoeira'nın ana mantığı, mentalitesi o doğa ile, kendi iç dünyan ile, ruhun ile olan bağlantı. Esas mesele bu. Esas mesele oradaki hareketler. İşte hareketlilerin fazlalığı, azlığı değil. Onun için her yaştan, her fiziksel aktiviteden, yani işte her yaşta, her fiziksel şartlara sahip insanlar bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Çünkü capoeira'nın mantığı, amacı o hareketlerden ziyade verilmek istenen o evrensel mesajı ve insanın kendi iç dünyası ile, iç dünyasına yapacağı yolculuk ve keşifleri. Yes, sir. Yes, and we are very happy that Benjamin agreed on the idea to have a workshop, which will take place on the 29th of August, Saturday, in about a week and a half. And it will take place from 10 to 12 and then from 2 to 4 again on Zoom. So it will be really interactive with the possibility to talk with each other and to try out also some methods. So everybody is very much invited to join this workshop. Now you know a little bit about what it is all going to be about. And in the chat, I hope you can see, I will just put the email address so that you know how to contact us, so that you get the link to be part of. 29 Ağustos'ta Benjamin'in bir workshop çalışması olacak. Saat 10-12 ile öğleden sonra, işte Almanya saatiyle 2 ile 4 arasında Zoom üzerinden olacak ama interaktif olacak. Yani böyle bir soru cevap gibisinden. Dolayısıyla herkes buna davetli. İşte e-maili de paylaştı davetle ilgili. Özellikle işte 29 Ağustos saat 10-12 öğleden sonra 2-4 arası Zoom'dan interaktif bir workshop olacak Benjamin'in. Bu da bilgilerinize. Yes. So 29 of August from 10 to 12 and again after a little lunch break from 2 to 4 o'clock. And Benjamin, did we miss anything? Do you want to say something that we were not asking or that was not mentioned so far? Well, I think we talk about most everything. I'm making my list here. I'm following the music, the body, the syncreties. We didn't talk about Umbanda, but what do you think? You talk about it? Mm-hmm. About what's the last one? Yeah. Mm-hmm. I will talk about the relationship of Capoeira and the tradition Umbanda. Mm-hmm. Okay. Achim şey sorusunu sordu. Hani sormadığımız, gözden kaçırdığımız, herhangi eklemek istediğim bir şey var mı? O da az çok her şeye değindi, konuştuk dedi. Son olarak Capoeira kültürü ile, did I understand correct? Uganda? Umbanda. Ubanda. Capoeira kültürü ile Ubanda arasındaki bağlantıyı eklemek istediği bir şey var. Evet, yes. Umbanda. Okay, I said that. Great. So Umbanda is a tradition who
comes in the Afro-Brazilian tradition as a mix in between the indigenous and the Africans in the Brazil. In the moment of this labor situation, they create that ritual who brings the connection with the Quimbandas of Congo and the Pajé of Brazil. I will write to. Okay. So Ubanda dediği Afrikan Amerikan yani siyahiler Brezilya'daki siyahiler ile Brezilya'nın yerlileri arasındaki o bağlantıyı, o teması anlatıyor dedi. Onunla ilgili de iki tane hatta şeyi geçti, bilgiyi geçti o ikisi arasındakini. Ubanda'nın şimdi detaylarını verecek. Yes, sir. The word Mbanda means healing. Healing by the songs, by the shower of leaves. When you produce some shower, mix 3 different perfume of leaves and flowers to heal the spirit, to heal the body. The Africans in that slavery situation of suffering violence and all these things, they mix that knowledge to heal themselves and protect them because they don't have possibilities to go back to Africa. So, okay, I will stay here, but I will stay in a good situation. So Mbanda will come out in the culture of Brazil in that situation. Ubanda'nın kelime anlamı healing, iyileştirme, yani iyileştirici güç. Şimdi Ubanda ile ilgili onun ortaya çıkması özellikle Afrikan Brezilyalıların, siyahilerin özellikle şarkıyı, müziği bir ruhu iyileştirme aracı olarak kullandıkları gibi yaprakları ve çiçekleri de fiziksel anlamda iyileştirme amacı olarak kullandıklarından bahsetti. Dolayısıyla o zulüm döneminde yaşanan işte bir yaralanmalarda, diğer olaylarda fiziki olarak da iyileşmede kullanıldığını, dolayısıyla bunun ortaya çıkışı o dönemde o doğadaki yaprakların, bitki örtülerinin fiziki anlamda, şarkının ise ruhsal anlamda bir iyileştirme sağlamasını vurgulamak yaşadı. So that tradition also was very persecuted in Brazil, but the connection of that tradition with Capoeira created the possibility to people who was inside of the tradition use the songs of Umbanda inside of Capoeira, and from the Capoeira that tradition also produced some songs who goes to the samba in Brazil. So it's always a crossroad of exchanging between these cultures in Brazil, one to protect the other. This is very interesting. İlginç olan şu, işte bu Ubanda ile Capoeira arasındaki bu bağlantıların geçişkenliğin, samba dahil olmak üzere geçişkenlikten bahsetti. Bunların aslında birbirini hem tamamladıklarını hem koruduklarından bahsetti. İşte o bilginin, müziğin, ruhtaki müziğin aktarımından bahsetti. Bu açıdan işte bu geçişkenlik, bu bağlantı Ubanda, samba and Capoeira arasında olanın aslında önemli bir. And I will sing a song just to illustrate that. It's a song of Umbanda, but it's a song who is inside of Capoeira. Bir Ubanda şarkısı söyleyeceğim ama aslında o şeyin de içerisinde, yani Capoeira'nın da içerisinde olan bir şey. Ubanda ama aslında Capoeira. Yes, sir. Ponha lava que, ponha jaleco de couro, ponha jaleco de couro na porteira do curral. Ponha lava que, ponha jaleco de couro, ponha jaleco de couro na porteira do curral. O meu boi morreu na passagem do valão. Na passagem do valão, ai, ai, meu boi não passou não. O meu boi morreu na passagem do valão. Na passagem do valão,
O meu boi não passou num. So that song talk about the person who lives in the north of Brazil working with the counts. We call boiadeiro. And boiadeiro is also one spirit of Umbanda, is one ancestor in the very beginning of the melange of the Africans and indigenous people and Portuguese people there in Brazil. That song is a metaphor of this. Talk about Parça, yeah. bu son dediği parçada özellikle Brezilya'nın kuzeyinde işte yaşamış olan o kölelik döneminde çalışan birinden ona vurgu yaparak bu parçanın o ruhu, o dönemi, o şeyi yansıttığını, sözleri yansıttığından bahsetti bu bandanın. Actually, I guess I needed to translate this last part again because somehow I lost the connection. I'm trying to bring the words together. So if you could translate the last part again, I will translate again. Yeah. Okay. So it's an boiadeiro is an entity, is an ancestor in the Umbanda tradition, and he represents this first mix of Brazil and Africa. He's called caboclo. He's a kind of caboclo. The caboclo is a kind of a Creole melange mix. Yeah. Okay. Bu işte bahsettiği şahıs aslında Brezilya kültürüyle Afrika kültürünü bu işte Capoeira dediğimiz Ubanda'yı betimleyen, mixleyen, ikisini bir arada söyleyen kişi bunun atası sayılıyor bunun. Çünkü bunu betimlemiş, birleştirmiş, söylemiş oldu. Brezilya'nın kuzeyinde yaşamış biri. Bu o kültürün, o ekolü temsil eden önemli bir perimetre taşlarından, atalarından, şahıslarından biri. Yes, sir. Wow, that's it. Yeah. Benjamin, thank you very much for introducing to us all this. It was, for me personally, a big inspiration. I loved it very much, and it gives such a good vibration, I would say. And to have the understanding that music can be much, much more than music, that it's part of us. So thank you very much, and thanks for the continuation on the 29th during the workshop. I'm very much looking forward to it. And also thank you, Sadik, very much. I guess that was quite a hard job today for you in the morning after just a few hours of sleep. Thank you very much, Sadik. Translate all this. Thank you. Achim özellikle çok Benjamin'e bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz dedi. Senin bu anlatımlarınla Capoeira'nın bir müzikten öte neler olabildiğini idrak etme şansına sahip olduk. Yine aynı şekilde bunun beni şahsen farklı anlamda çok etkilediğini belirtmek isterim dedi ve ayın 29 Ağustos'taki bu workshop çalışmasında görüşmek üzere dedi. Benjamin'e teşekkürler etti. Bana da arada teşekkür etti. Benim için zevkti. Rica ederim. Yeah. Yes. Benjamin? Well, I'd like to say thank you very much, Achim, for that invitation. For me, it's amazing to be here to share my culture with the Kurdish people and to talk about what is really precious to us in Brazil is this base of our philosophy, the philosophy of the people who suffer oppression. Until now, we are suffering that oppression, but we still put in the energy of the faith on life and faith in ourselves to be present and to change that reality. I think that's what we learn with Capoeira. Every day you can change the reality. So keep the faith in yourself and keep your good behavior to change that. Yeah, thank you very much. Benim için çok iyi bir teşekkür ederim Achim bu şansı bana verdiğin için. İşte Kürtlere de orada selam yolladı onlarla beraber olduğumuz için. Burada değerli olan Capoeira'nın
işte bu yaşanan zulümler, yaşanan acılar içerisinde bize o ruhu, o aşkı verip şu anki gerçekleri değiştirebileceğimizi, her zaman farklı bir gerçeğe uyanabileceğimizi öğretmesi, anımsatması, her zaman bir çıkış ve mücadele yolunun, o ruhun özgürlüğünün olduğunu hatırlatması bu açıdan oldukça önemli. Teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için ve kendi kültürümü, kendi geçmişimi, atalarımı ifade etme şansına eriştiğim için. Yes, sir. Yeah. Well, Wonderful last words. Thank you very much. And this was the third Cross Culture Music Club Edition Global. And if you liked it, share the link with others. I think, and I'm hoping a lot of people will watch it and will learn about capoeira and everything that is going around this. And I believe it can help that we all have more faith in ourselves and that we can change the world to a better. Thanks Bugünkü for üçüncü joining yayınımız, us. Thanks for watching. And thanks Benjamin. Thanks Sadik. bugünkü üçüncü yayınımızdı. Buna katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu sayede kendimize, kendi benliğimize inanabileceğimizi ve dünyayı değiştirebileceğimizi inanabiliriz. Eğer beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınız ve çevreniz ile paylaşın. Bu sayede daha fazla insanlara ulaşma şansımız var. Onların da bunu beğenme, etkilenme ihtimalini göz ardı etmeyelim. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için sağ olun. Benjamin'e de teşekkür ediyoruz. My pleasure. Thank you.